એક વિશેષ પ્રકારનો ગ્રંથ છે. I am telling you objectively that among the scriptures of this whole world, this Bhagavad Gita is a very special scripture. એને મોક્ષ ગ્રંથ કહી શકાય. That book could be called the scripture of moksha, for total liberation. મારી ધારણા પ્રમાણે અને મારા અનુસંધાન પ્રમાણે હું એવું કહી શકું કે મોક્ષ ધર્મ વિષયક સ્વતંત્ર ગ્રંથો કેવળ ભારતમાં જ નિર્માણ થયા છે, અન્ય કોઈ દેશમાં થયા નથી. According to my understanding, the scriptures that are directly related to moksha are only written in India and not other places. મોક્ષ ગ્રંથ છે શું? What is that scripture that is related to moksha, means total liberation? આપણે ત્યાં જે વિશ્વના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જ્યોતિર્ધરો થયા છે, તે જ્યોતિર્ધરો કયા સાધન દ્વારા જ્યોતિર્ધર થયા છે તેનો જે નિર્દેશ કરવામાં આવેલો હોય તેને મોક્ષ ગ્રંથ કહે. On this earth, some of the greatest of the lights of this world, means those who have been totally liberated, the path through which they have grown to that stage, this path is called the path of liberation, complete liberation. કહીએ તો ચાલે કે મોક્ષ ગ્રંથ એ મહાપુરુષો માટેનો ગ્રંથ છે. We can also say that the book of moksha, like Bhagavad Gita, it is more for the great masters. એનાથી જે બીજો ધર્મ છે તેનું નામ સમાજ ધર્મ છે. There is another aspect of it, the earlier stage of it, which is called Samaj Dharma, the religion that is more suitable to the masses on a larger scale. તે આખા રાષ્ટ્રને માટે કે વિશ્વને માટે અધિક ઉપયુક્ત હોય છે. Which is more suitable for the entire nation or the world. આ મહાપુરુષોનો માર્ગ અત્યંત વિકટ હોય છે અને એના પર કોઈ મહાપુરુષ વિનાની કોઈ પણ વ્યક્તિ ટકી શકતી નથી. The path of the great masters is very difficult, and an ordinary person who is not destined to be the great master cannot stay on this path too long because the difficulties are that many. માની લો કે 100 વેગન હોય, એની આગળ નાના બાળકની ચાવી ફેરવવાની ગાડી એન્જિન જોડવું હોય તો તમને એમ લાગે છે કે ડબ્બાને ખીચી જશે, એ બધા વેગનોને ખીચી જશે. If you have 100 wagons, train wagons, and if you have a toy engine, child's toy engine, do you think it can pull all these wagons? મોક્ષ માર્ગ એક એવો મોટો માર્ગ છે કે મહાપુરુષોનો માર્ગ. So the path of moksha or total liberation is such a path that it is mainly for the great masters. એવો જે પુરુષ છે એને વિશ્વનો જ્યોતિર્ધર કહેવાય. Such a man is called the light of the universe. એનામાં એટલું સામર્થ્ય હોય છે કે સમસ્ત સંસારના માનવોને પોતાના પ્રત્યે આકર્ષે છે અને એ ઈશ્વરના માર્ગે દોરી શકે. He is so charismatic that he attracts the people of the entire world to him and can lead them on the path on the higher path. આ મહાપુરુષ એક જન્મમાં થઈ શકાતું નથી. One cannot become this great master in one lifetime. એની માટે અસંખ્ય જન્મો સાધના કરવી પડે. For that, one has to do sadhana for many, many lifetimes. અને તે પછી એ વિશ્વનો જ્યોતિર્ધર બની શકે. And after that, he can become the light of this world.
શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા મોક્ષ ગ્રંથ છે એટલે કેવળ મોક્ષાર્થીઓને જ ઉપયોગી છે એવું નથી. Because Srimad Bhagavad Gita is a moksha book, a moksha scripture, that does not mean that it is only useful for those who are going for the highest path. જેમ એક સરિતામાંથી કોઈને પવાલું જળ જોઈએ છે તો પવાલું જળ મળે છે, માટલું ભરીને જળ જોઈએ છે તો તેટલું જળ મળે છે, પીપ ભરીને જોઈએ છે તો તેટલું જળ મળે છે. જેટલું પણ જળ જોઈએ તેટલું જળ સરિતામાં છે અને મેળવી શકાય. Just as from the river one can get a cup full of water or a big pot full of water or a big barrel full of water. Whatever is your necessity or capacity, you get it from it. So also from such books, you receive what you are ready for. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાંથી સામાન્ય વ્યક્તિઓને પણ ઘણું મળી શકે એવું છે. So from Srimad Bhagavad Gita, even average person can get a lot from it. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સંસારની સમસ્યાઓનું સમાધાન છે. Srimad Bhagavad Gita is the answer to every problem that world has ever seen. જેમ મારી દૃષ્ટિ અનુસાર અને મારી વિવેક બુદ્ધિ પ્રમાણે હું માનું છું કે ભગવાન બ્રહ્મેશ્વરજીનું સ્વરૂપ છે એ યોગનું એક ગૂઢ રહસ્ય છે, તેમ આ ગ્રંથ છે એ પણ યોગનું ગૂઢ રહસ્ય છે. આ એક મૂર્તિ છે ને આ એક શબ્દ મૂર્તિ. Bapuji says, according to me, as I see it, this picture of Bhagwan Lakulish is one secret, the most secret it reveals the secret of yoga, most important secret of yoga. So also Bhagavad Gita reveals the secret of yoga in the word picture. This is a statue, but that is word picture. યોગીઓ Only yogis can understand that. અન્ય કોઈનો એમાં પ્રવેશ ન થાય. And no one else can enter into those secret chambers. એના 18 અધ્યાય. Srimad Bhagavad Gita has 18 chapters. એ 18 અધ્યાયના જે શ્લોકો છે તે શ્લોકોના અક્ષરે અક્ષર પાછળ સત્ય છુપાઈ રહેલું છે. In those 18 chapters, behind every word, there is a truth that is hiding behind it. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો અધ્યાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ. The first chapter of Srimad Bhagavad Gita is the Arjuna Vishad Yoga, means Arjuna's suffering, his pain. It is about his શોક, હતાશા. and his disappointment. આ જરા વિચિત્ર લાગે. આ અધ્યાયનું નામ ઘણું વિલક્ષણ પ્રતીત થાય તેવું છે. The name of this chapter sounds a little bit unusual. મનમાં શોક ઉત્પન્ન થવું, હતાશા ઉત્પન્ન થવી, તે શું કોઈ યોગ છે? To have this disappointment in your mind, is that some kind of a yoga? Because that is the name of the first chapter, the yoga of disappointment. That is. હા, યોગ છે એથી તો એને સર્વપ્રથમ મૂકવામાં આવ્યો. Yes, that is one form of yoga. That is why it is included in the first chapter. જ્ઞાનનો આરંભ વિષાદથી જ શરૂ થાય. The beginning of knowledge begins with the suffering or pain. સામાન્ય રીતે જ્યાં સુધી આપણું ચિત્ત સંસારના વિષયોમાં પ્રવાહિત થતું હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન સ્વયં પણ આપણી પાસે આવીને ઊભું રહે તો એ આપણે મુખ ફેરવી દઈએ. As long as we are attracted by the sensual attractions of this world,
even if the knowledge itself comes in front of us, we'll turn our face aside. પણ જ્યારે સંસારથી તમે સ્વયં જ મુખ ફેરવી લો ત્યારે જ પેલા જ્ઞાનને જોઈ શકાય. But when you yourself, on your own accord, move your face away from the temptations of the world, then the knowledge, you will be able to see the knowledge. જ્યાં સુધી સંસારના સમસ્ત આકર્ષણો ને આપણું મન વશ થયેલું છે ત્યાં સુધી ખરો વિષાદ પ્રગટતો જ નથી. As long as our mind is the victim of the temptations of this world, we do not really experience the in-depth failure or suffering or pain. ચાળની સરિતાને જળમાં ડુબાડી દેવામાં આવે અને પાછી ચાળવામાં આવે તો જળ વિના બહાર નીકળે. If you dip the colander into the river and you lift it up, it will come up empty. સંસારીનું મન પણ જ્ઞાનને ધારણ કરી શકતું નથી કારણ કે એ ચાળની જેવું હોય છે. The mind of a worldly man cannot hold the knowledge because it is like a colander. એમાં જ્યારે શોક તીવ્ર શોક ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે એ ચાળની મટી જાય છે અને એક છિદ્રો વિનાનું પાત્ર બની જાય. When the in-depth pain or disappointment happens in his mind and he sees no way out, then that colander becomes a whole container. The holes are filled. એટલે ઈશ્વરની સાથે મનનો સંબંધ જોડવાને માટે બીજા સંબંધો તોડી નાખવા પડે. In order to establish our contact with God, we have to cut off other contacts that create disturbance. શોક તો દિવસમાં ઘણી વખતે થાય છે. The disappointment comes many times during the day and suffering. એટલે એ અર્જુન વિષાદ યોગ શરૂ થયો એવું ન માનવું જોઈએ. So don't believe that that is the yoga that has begun. It is not the same as what is talked in Bhagavad Gita. પરંતુ જે શોક શમતો જ નથી અને ક્રમે ક્રમે વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એ શોકને અર્જુન વિષાદ યોગ કરે. But that disappointment that cannot be changed and gradually it becomes non-attachment, that is the real disappointment. એવા શોક માટે ઘણા બધા જન્મો પ્રતીક્ષા કરવી પડે. For such to arrive to such hopeless state, you have to wait for a long, many incarnations. એટલે આ પહેલા અધ્યાય પર જ આવી શકાતું નથી. Then that is why we do not come to the first step or a first chapter of Bhagavad Gita. That is why we don't become Arjuna until we feel that. કોણ આવી શકે છે કે જે શોકથી પરાભૂત થઈને આત્મહત્યા નથી કરતો અને જીવતો જ મરી જાય છે. એ જ આ અર્જુન વિષાદ યોગનો સાચો શ્રોતા બની શકે. One who comes to such a hopeless state that instead of committing suicide physically, he dies while alive, only he is ready to enter into this state. આપણો શોક કેવો હોય છે, ઘડી ઘડીમાં જન્મે છે અને ઘડી ઘડીમાં શમી જાય છે. Our state of disappointments are such that they are born so often and it dies so often. આપણે થોડી ક્ષણો પહેલા હસતા હોઈએ છીએ અને થોડી ક્ષણો પછી આક્રમણ કરતા હોઈએ છીએ. Few minutes we are crying and within few minutes we are laughing. એ જ્યાં સુધી હસવાનું આવે છે ત્યાં સુધી એમ માનવું જોઈએ કે અર્જુન વિષાદ યોગનું એ બંધ બારણું છે. As long as that life laughing comes, know that the door of hopeless state of Arjuna is still closed for us. તો શું
હાસ્ય એમાં ન આવવું જોઈએ? Then shouldn't there be the laughing or joy in life? બરાબર છે. છેલ્લું હાસ્ય આવે છે અને તે મુક્ત હાસ્ય આવે છે. શાના પર આવે છે? પોતાની મૂર્ખતા પર. Yes, there is laughing, and it is full laughing, but the difference is that you laugh on your own foolishness. અને તે પછી અર્જુન વિષાદ યોગનો પ્રારંભ થાય છે. And after that starts the Arjuna Vishada Yoga, yoga of Arjuna's total disappointment. અર્જુન શબ્દનો એક અર્થ છે સરળ. The meaning of Arjuna is simple or honest, if you want to say. જે વ્યક્તિ વક્રતા છોડી દે અને સરળ થઈ જાય છે તે જ વ્યક્તિ અર્જુન વિષાદ યોગનો ગ્રાહક બની શકે. One who leaves the crookedness and becomes very simple and honest, he becomes ready for this yoga. એટલે આપણે જ્યારે અર્જુન બનીશું, સરળ બનીશું, ત્યારે જ અર્જુન વિષાદ યોગના ગ્રાહક બનીશું. એ અધ્યાય આપણો જ બનવાનો છે. Only when we become honest and simple, we would become the true customers of that yoga. And one day that is going to be our yoga. જેના જેના હૃદયમાં આ શોક જાગ્યો છે તેના હૃદયમાં પ્રભુના ચરણોમાં પ્રીતિ જાગી. Whoever has come to this stage of disappointment, they have really gotten interested in the feet of the Lord, I mean attracted towards the feet of the Lord. એમ કહીએ તો પણ ચાલે કે આ શોકના અગ્નિમાં સમસ્ત સંસાર સળગીને ભસ્મ થઈ જાય. We can also say that in this fire of disappointment or hopeless state, all this entire world burns for you. એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે એક ધનુર્ધર છે એ જ્યારે કોઈ એક નિશાનને તાકે છે ત્યારે એકદમ એકાગ્ર થાય છે અને પછી એ બાણ છોડે છે અને લક્ષ્ય મેળવી દે છે. So when an archer, he is shooting at his target, he first becomes very one-pointed and concentrated, and then he releases his arrow. એટલે લક્ષ્યને બરાબર જોવું એનું નામ અર્જુન વિષાદ યોગ છે. The Arjuna Vishada Yoga, the yoga of Arjuna's total disappointment, is to see clearly where you want to go. કારણ કે મન અન્ય વિચારોથી શૂન્ય થઈ જાય છે, રિક્ત થઈ જાય છે. Because at that time the mind becomes empty from all other thoughts. અને એથી જ વિચારને આપણે સૂક્ષ્મ રીતે વિચારી શકીએ છીએ. And that is what allows us to dwell deeply and one-pointedly on the direction or on our thoughts, desirable thoughts. આપણે જ્યારે હર્ષમાં હોઈએ ત્યારે પણ ઉત્તમ ચિંતન કરી શકતા નથી. When we are full of happiness or excited with happiness, we cannot think properly. અને જ્યારે આપણે શોકગ્રસ્ત હોઈએ છીએ ત્યારે પણ આપણે ચિંતન કરી શકતા નથી. And when we are full of suffering, we cannot think properly. આ અર્જુન વિષાદ યોગ છે. એ વિષાદ યોગ પછી તરત જ તટસ્થતા આવે છે. એ તટસ્થતા જ વ્યક્તિને ચિંતનની દિશામાં લઈ જાય છે. See, if this Arjuna Vishada Yoga happens properly, then it immediately brings you to the state of objective awareness. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આરંભ પણ ઘણી વિલક્ષણ રીતે કરવામાં આવ્યો છે. The beginning of this Srimad Bhagavad Gita is also very unique, or between Kauravas and Pandavas. એમાં 100 પુત્ર એમના પોતાના છે અને 5 પુત્ર એમના ભાઈના છે.
So he has 100 sons, and his brother has five sons, and there is a war between the two. એક પક્ષમાં 5 જણ છે અને એક પક્ષમાં 100 છે. On one side there are 5, on the other side there are 100. એનો વાદી હોય તો આ પ્રશ્ન પૂછનારો. And their older in the family is the one who is questioning this first question that begins Bhagavad Gita. એ અંધ છે. And he is blind. It is all symbolic. That's what Bapuji is trying to explain. અને જેને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે તેનું નામ છે સંજય. One to whom this question is asked, his name is Sanjay. એ પ્રશ્ન પૂછનાર ધૃતરાષ્ટ્રનો સારથી છે. And Sanjay is the charioteer of the questioner Dhritarashtra. ધૃતરાષ્ટ્ર શબ્દનો અર્થ છે કે જે અન્યનું રાષ્ટ્ર રાજ્ય પચાવી પડ્યો છે તે. The meaning of the Dhritarashtra is the one who has snatched away somebody else's kingdom. અને સંજયનો અર્થ છે કે જેણે ઇન્દ્રિયો પર, મન ઉપર અને બુદ્ધિ ઇત્યાદિ પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે તે સંજય છે. એને દિવ્ય ચક્ષુની પ્રાપ્તિ છે, પેલો અંધ. The Sanjay is the one who has the divine eye, means the third eye, that all-perceiving eye, and who has the mastery over his senses, over his mind, and over his intellect. Now look at the setting. You see, one is blind, another one has a divine eye. ખરેખર આંધળાને જ દેખતો દોરી શકે નહીં. Really, only the one who sees can guide the one who is blind. જ્ઞાની જ અજ્ઞાનીને દોરી શકે. Only the one of knowledge, one with knowledge, can guide the one who is without the knowledge. એમાં એક પહેલો પ્રશ્ન એ પૂછે છે કે મારા અને પાંડુના પુત્રોએ યુદ્ધભૂમિમાં એકત્ર થઈને શું કર્યું? He is asking that my children and the children of my brother Pandu, when they got together on the battlefield, what did they do? આ સંજય રણભૂમિમાંથી હમણાં જ પાછો ફરેલો છે. This Sanjay, to whom this question is asked, he has just returned from the battlefield. ત્યાં 10 દિવસનું યુદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. There, the war has been already going on for past 10 days. અને તેમના પુત્રનો મુખ્ય સેનાપતિ જે આ બંને પક્ષનો દાદા હતો તે મરણ પથારીએ પડ્યું. And one who was the grandfather of their family on their side, on the 100 brothers side, he is already on the deathbed during the war. His name is Bhishma Pita. ભીષ્મ પિતામહ. Bhishma Pitama. સર્વના દાદા હતા. He was grandfather of all these children. એ યુદ્ધની વિષમતા ખરેખર વિલક્ષણ હતી. The complication of that war was really unique. શું થયું એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સંજય આખે યુદ્ધનો વૃત્તાંત કહે. So when Dhritarashtra, the blind, the father of 100, when he asks a question, what happened on the war on the battlefield, then Sanjay is giving the answer to that question. એ કહે છે કે યુદ્ધનો દિવસ નિર્ણિત થઈ ગયા પછી તેના પ્રાતઃકાળમાં બધા જ યોદ્ધાઓ ઉઠ્યા અને એમણે પ્રભુની પ્રાર્થના કરી, પૂજ્યોને પ્રણામ કર્યા અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર સજવા માંડ્યા. On the 6th day of the war, all the warriors woke up, they prayed to God, they bowed to the elders, and they started preparing for the war.
He's explaining this to the blind. પછી આપનો મોટો પુત્ર અન્ય પક્ષની જોવાની માટે નીકળ્યો. Then your older son, he started walking around to see both the sides of the army. અને સર્વપ્રથમ મુખ્ય સેનાપતિ દ્રોણાચાર્ય પાસે ગયો. And first of all, he approached to the first army officer, Dronacharya. He was the highest one. એ આ બંને પક્ષના યોદ્ધાઓના ગુરુ હતા. He was the guru of both the armies. Means he had taught both of the armies how to fight. Interesting. This is all allegorical. દુર્યોધને એમની પાસે જઈને કહ્યું કે જો ગુરુદેવ આપણો જ વિજય થવો જોઈએ. Duryodhana approached Dronacharya, the guru of both armies, and he said, make sure, Guruji, that our army must win. તે વખતે એવા યોદ્ધાઓ હતા કે જેને મહારથી કહેવામાં આવે. એ મહારથી એક જ યોદ્ધો 10,000 સૈનિકોની સેનાનો નાશ કરી શકતો હતો. In those days, there were such able warriors who were called Mahayodha, and he could fight 10,000 by himself because they fought with the mantra. કે પછી જે એક અતિરથી કહેવાતો હતો એ લાખો યોદ્ધાઓનો નાશ કરી શકતો હતો. The warrior who was known as Atirathi, he could fight with 100,000 all at once and could destroy them all. એ વખતે ભૌતિક વિજ્ઞાન સંપૂર્ણ વિકસી ચૂક્યું હતું. At that time, physical science was at its peak. એવા વિચિત્ર શસ્ત્ર અને અસ્ત્રો હતા કે જેની કલ્પના પણ આજે આપણે ન કરી શકીએ. In those days, they had such war equipment and equipments of which we cannot even imagine today. એ શસ્ત્રમાંથી અગ્નિ પેદા કરી શકતા હતા અને એ અગ્નિને પાછો ખેંચી પણ લઈ શકતા હતા. From that instrument, from that arrow, they could create a fire and they could pull the fire back also. This is very important. To pull the fire back is the key. એ કઠિન હતું. That was very difficult. Now we can throw the bomb, but we cannot stop it. નામ જે મુખ્ય પુત્ર હતો એનું નામ હતું દુર્યોધન. His oldest son, among the 100 brothers, his oldest son's name was Duryodhan. એ યુદ્ધકળામાં એટલો નિષ્ણાત હતો એથી જ એને દુર્યોધન કહેવામાં આવ્યું હતું કે અતિ કુશળતાથી લડી શકતો હતો. His name was explaining his great ability in fight. He was one of the best of the warriors. તેણે ગુરુદેવના સમીપ આવીને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું કે ગુરુદેવ આપનો વિજય થવો જોઈએ. He bowed down at the feet of his guru and said, Gurudev, we must win. અને વિલક્ષણતા છે કે ગુરુદેવને જે શિષ્ય વાલો હતો તે અર્જુન હતો ને તે સામા પક્ષમાં હતો. The most unusual situation was that the most favorite disciple of Dronacharya was Arjuna, who was in the opposite army. ગુરુદેવે કહ્યું કે ભાઈ હું યુદ્ધ કરું છું તે વખતે ભાઈ છે કે પુત્ર છે કે કોણ છે તે હું જોતો નથી. Gurudev said, when I fight, I do not see that this is my brother or this is my son. હું તો માત્ર એટલું જ સમજુ છું કે સામા પક્ષ સાથે હું યુદ્ધ કરી રહ્યો છું. મારું યુદ્ધ ધર્મનું છે અને એથી હું ધર્મ યુદ્ધ કરી રહ્યો છું. So when I fight, I am fighting for the truth, and even if I have to fight with the opposite party, whoever is there, I will fight. દુર્યોધન ઘણો પ્રસન્ન થઈ ગયો. Duryodhana was greatly pleased. પરંતુ સામા પક્ષમાં જે મોટા યોદ્ધા હતા તે યોદ્ધાઓને જોઈને ઘણો પ્રભાવિત થયો હતો. But when he saw the great warriors on the opposite side, he was greatly impressed too. એમાં એને એક વ્યક્તિનો વિશેષ ભય હતો. He was mainly concerned and afraid
of one individual in the opposite party. એ વ્યક્તિનું નામ હતું શ્રી કૃષ્ણ. His name was Lord Krishna. એ અર્જુનના સારથી હતા. He was the charioteer of Arjuna. એ સ્વયં યુદ્ધ કરવાના નહોતા. He was not going to fight himself. એ તો માત્ર અર્જુનનો રથ જ હાંકવાના હતા. He was simply going to drive the chariot for Arjuna. એનો ભય વધારે હતો. He was mainly afraid of him. એ એમ માનતો હતો કે આ દુષ્ટમાં દુષ્ટ બહુ લુચ્ચી બુદ્ધિવાળો માણસ છે. He thought this was the most crooked man. And Krishna had such history too. He killed many demons so easily. So ઘણા બુદ્ધિશાળી હતા એ. he was very intelligent, Krishna, in fact. તો બીજો ભય એને અર્જુનનો હતો. Another fear he had of Arjuna. એ સિવાય બીજા અસંખ્ય એવા યોદ્ધાઓ હતા કે જે ઘણા Gift, which is a gift to a guru. તો અર્જુને કહ્યું ગુરુજી આપ આજ્ઞા કરો જે માગશો તે હું આપીશ. He, at that time, Arjuna had said, Gurudev, whatever you ask as a gift, I would give you. તો ગુરુએ કહ્યું કે યાદ રાખ કે જ્યારે મારી સામે પણ યુદ્ધ કરવાનું આવે તો બાયલો ના બનીશ. He said, remember that even when you have to fight with me, don't be coward. એ જ મારી દક્ષિણા. Give me that as a gift. This is what I ask of you. અર્જુનનો એક સાળો જેનું નામ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન હતું. Arjuna had his wife's brother, whose name was Drushtadumna. એ સમર્થ યુદ્ધ હતો. He was a very powerful warrior. અને એની પ્રાપ્તિ યજ્ઞ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. He was born from the fire, ceremonial fire. અને કેવળ દ્રોણાચાર્યને મારવાને માટે જ એને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યો હતો. And he was created by mantra just to kill Dronacharya, the one who was in command of the entire army of Kaurava. એ ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જ્યારે જન્મ થયો અને યજ્ઞમાંથી જ નીકળ્યો તે પછી એની યુદ્ધ વિદ્યાના શિક્ષણ આપવાનો વિચાર કરવામાં આવ્યો. When this Drushtadumna came from the ceremonial fire, they thought about giving him the training of war and fighting. એના પિતા જ એ દ્રોણાચાર્યના એક સમયના મિત્ર હતા અને બીજા સમયના શત્રુ હતા. Drupad was his father, who was at one time friend of Dronacharya and another time enemy of Dronacharya. So he was a friend at one time of Dronacharya, the head of the army, and at another time he became an enemy. દ્રોણાચાર્યને જાણ થઈ કે મારા મૃત્યુ માટે દેવ પાસેથી એક દ્રુપદે પુત્રની પ્રાપ્તિ કરી છે. When Dronacharya found out that Drupad, his one-time friend, has obtained a son from the ceremonial fire specially to kill Dronacharya, એ પોતે સ્વયં પોતાના શત્રુને ત્યાં ગયા. then he himself went to the home of his enemy અને કહ્યું કે એને હું યુદ્ધ વિદ્યા શીખવાડીશ. and Dronacharya said to his enemy that I will teach him how to fight. So you see, there is no war actually. Do you see what is happening? There's something unusual here. Think about it. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે
જેમના હાથથી એમનું મૃત્યુ નિર્માણ થયું છે એની એ યુદ્ધકળા શીખવાડવાના છે. One who is destined to kill him, to whom he is teaching his art of fight. તો એના પિતા પણ આશ્ચર્ય પામ્યા કે ખરેખર મારો શત્રુ મારા પુત્રને યુદ્ધકળા શીખવાડવાનો છે. Really, my enemy is going to teach the art of fighting to my own son? એટલે શત્રુએ દ્રૌપદી પૂછ્યું કે આપ કયા હેતુથી એને યુદ્ધકળા શીખવાડવાના છો? So he asked his enemy, Drupad, he says, what is your intention in teaching this to my son? Because he was the greatest of teachers. He was the teacher of all these Kauravas and Pandavas. ભારતમાં એક અદ્વિતીય યુદ્ધના નિષ્ણાત હતા. He was most uncomparable, powerful warrior and a teacher of war in India. તો એમણે ઉત્તર આપ્યો કે એને મારા શુદ્ધ હૃદયથી યુદ્ધકળા શીખવાડી. Then he answered that I will teach him the art of war with my purest heart. અને હું એના હાથથી જ મરીશ. And I will die by his hand. કારણ કે મારો શિષ્ય છે. Because he is my disciple. હું શિષ્યના હાથથી મરવું યોગ્ય સમજીશ. I would consider very honorable to die at the hand of my own disciple. મને મારો શિષ્ય જ મારી શકે, એ સિવાય કોઈ ન મારી શકે. Only my disciple can kill me, no one else. એટલે પ્રાચીન કાળના જે ગુરુઓ હતા એમાં આવો ભાવ હતો. The gurus of the ancient time, they had this kind of thinking. એ એવું ઈચ્છતા હતા કે મારા કરતા મારો શિષ્ય સવાયો થાય. They wish that my disciple may become more than me. સંસારમાં સામાન્ય પિતા એવું નથી ઈચ્છતો કે હું લખપતિ હું તો મારો પુત્ર કરોડપતિ થાય. Doesn't an average person this is a posture that combines a lot of the arm movements and something else that happens the left. It's known as Gomukhasana. The cow. Ram Hare Ram Rama Ram
Sadhguru Om Namah Re ma pa ba da da pa pa da tha sa re 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 sa re ni da pa ma pa da ge re sa re ma pa de pa pa da tha sa da sa re za ga re za sa re ni de pa ma pa Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama 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 Rama
Ram Ram Rama Ram Rama Ram Ram Hari Ram Rama Ram Ram Hari Ram 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 Hari Ram Rama Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Rama 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 Rama
Ram 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 Rama Ram Rama Hare Ram Rama Ram Rama Hare Ram Rama Krishna Chandra Bhagavan Shri Sadguru Deva Ki Jai Om Namah આજે હું આપ સર્વને અપરિગ્રહ ઉપર વિચારો આપીશ. Today, I'll give you some ideas about non-attachment. Aparigrah, no? સંગ્રહ ન કરવો. Okay. I know that. It is simple life or living without collecting too much. That is the actual meaning. But I was looking for a single word for it. સંસ્કૃતમાં પરી ઉપસર્ગ છે અને ગ્રહ એની સાથે સંયુક્ત થયેલો છે. એનો અર્થ થાય કે દૃઢ રીતે પકડવું, એનું નામ પરિગ્રહ. In Sanskrit, the pari is the prefix and grah is the suffix. So parigrah means to hold something steadfastly. અને અપરિગ્રહ એટલે દૃઢતાપૂર્વક છોડવું. And when you put a in the front, means to leave something with firmness. એનો બીજો અર્થ થાય કે પરિગ્રહ એટલે પૂરેપૂરો સંગ્રહ કરવો. Parigrah means to hold something firmly or all the way. અને અપરિગ્રહ એટલે સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો. And aparigrah means to completely leave it. અહીં અપરિગ્રહ સ્થૂળ અર્થમાં નિર્દેશેલો છે. Here the aparigrah word is expressed in its more external form. નાના સાધકથી માંડીને છેક મોટા સાધક સુધી એટલે કે યોગી સુધી આ અપરિગ્રહની સત્તા છે. There is use of aparigrah, means letting things go firmly. It has its use from the very beginning sadhak all the way to the highest yogi. પરંતુ દરેકના પ્રમાણમાં ન્યૂનાધિકતા હોય છે. But each one practices in different degrees. કે સામાન્ય સાધકનો જે અપરિગ્રહ હોય છે તે
શ્રેષ્ઠ યોગીનો અપરિગ્રહ હોતો નથી. The detachment that ordinary sadhak has is not the same as the detachment of the highly developed yogi. એટલે સર્વે આરંભના સાધકોએ ક્રમે ક્રમે પરિગ્રહમાંથી નીકળી અપરિગ્રહ પ્રતિ ગતિ કરવાની છે. So all the sadhaks from the earlier stage, they have to come out from the hoarding and possessions and gradually go towards firmly letting go. યોગીના અપરિગ્રહનો અર્થ સામાન્ય કરતા નિતાંત ભિન્ન છે. The highly developed yogi's detachment is very different, completely different from the ordinary sadhak's detachment. એના અપરિગ્રહનો અર્થ એ થાય કે શ્રી પ્રભુના ચરણોને દૃઢતાથી પકડવા, એનું નામ પરિગ્રહ. અને માયાની સંપૂર્ણ છોડી દેવી, એનું નામ અપરિગ્રહ. Yogi no. So yogi's aparigrah is he holds on to the feet of the Lord with great firmness and with the same firmness he lets go of the grip of the maya, means the illusions. એટલે સંગ્રહ કરવા જેવું જો કંઈ હોય યોગીને મન, તો તે શ્રી પ્રભુજીના ચરણ છે. If there is anything worthwhile holding on to for a yogi, it is the feet of the Lord. અને ત્યાગ કરવા જેવું હોય તો તે સંસારના ભોગો. And if there is something worth giving up, it is all the attachments to the worldly desires, worldly attractions. આ બધા શબ્દોથી પાછો એક શબ્દ જુદો છે. There is one word that is separate, different from all these words. પરિગ્રહ, અપરિગ્રહ, અને એને જ લખતો એક બીજો શબ્દ છે લોક સંગ્રહ. There are three words that are related. That is, parigrah means holding firmly, aparigrah means letting go with conviction and firmness, and then third word is lok sangrah. એટલે લોકો માટે કંઈ કરવું, એનું નામ To do something for the people. પોતાને માટે કંઈ નહીં. And nothing for one's own self is lok sangrah. લોકોના માટે સંગ્રહ, પોતાને માટે સંગ્રહ. Not holding anything or doing anything for one's own selfish purposes, but for the humanity. એ વાતને કેવી રીતે સમજવી જોઈએ? How can we understand this? એનું પહેલું ઉદાહરણ જોઈએ. I'll give you the first anecdote. કે એક વૃદ્ધ પુરુષ પોતાના બગીચામાં આંબાનો રોપ વાવી રહ્યા હતા. One old man was planting the mango tree seed in his garden. એમને આ કાર્ય કરતા જોઈ કોઈકે પૂછ્યું કે શું કરી રહ્યા છો? Someone saw him working in the garden and asked him, "What are you doing?" તેણે કહ્યું કે હું આંબાનો રોપ રોપી રહ્યો છું. He said, "I am planting mango tree." પેલો હસી પડ્યો. He laughed. The other fellow laughed. કહેવા લાગ્યો કે આપની વય 90 વર્ષની છે. He said, "You are 90 years old. અને આ 12 વર્ષ પછી ઉગવાનો છે. And this mango tree will fruit after 12 years. તે પહેલા તમે આ સંસારમાંથી પસાર થઈ જવાનો સંભવ છે. So there is every possibility that you will leave this world before that. તો પછી આ કેરીઓ કોણ ખાશે? Then who will eat these mangoes? તો વૃદ્ધે ઘણી ગંભીરતાથી ઉત્તર આપ્યો. So the old man answered with great seriousness.